नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आजकल की जो दुनिया है वो एआई के माध्यम से चल रही है। सॉफ्टवेयर की दुनिया भी आजकल है, ये भी हम कह सकते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की दुनिया के जाने माने व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है सुरेश अय्यर, जो ईवीएफ यूएस से हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुरेश जी, आप कैसे हैं? एकदम ठीक है, बढ़िया। सुरेश जी, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं हासिल की, जो कुछ भी आपको चाहिए था शायद आपको मिल चुका होगा। ऐसे में आपने एकल को क्यों चुना? I will try to say it in English a little bit. First of all, I come from a very middle class background and education was everything to me. And if I did not get the education at the right time, I wouldn't be where I am today. So always I felt that somebody helped me at the right time, especially during the prime time when I was growing up, when I need to have the education. If that was not provided, certainly it would have made things very difficult for me. So I always have it in the back of my mind that what I got, I need to be able to give it back to the society. And fortunately I got everything through that education. I had the pleasure of working at ISRO. That was my first job, and I was part of the INSAT 1C. In fact, when Chandrayaan landed, I was glued to the TV quite a bit. So it was very important for me to recollect at the time how critical this education was to get me to that point. So immediately after that, I went to US, and I always wanted to be connected with an association where they can actually do this in a mass scale, because on an individual basis you can only help one-to-one, but when you are part of an organization, that help could be multifold. So इसीलिए मैं एकल को चुना, and I was fortunate. श्याम जी गुप्ता मेरे घर में आए थे एक बार रात, हम इतने almost entire night we were talking. तभी मुझे पता चला that एकल ऐसा organization है that can actually do this at the remotest villages where those children need this education. So that's the reason why I chose एकल. सुरेश जी, आपने एकल अभियान को चुना और जब से आप एकल अभियान से जुड़े तो एकल अभियान को लेकर आपने बहुत सारे सपने जरूर देखे होंगे। उन सपनों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। So one of the key things that I have noticed is those children that has gone through. I have been part of ekal since 2001, so it's almost 23 years. And in this 23 years, I have seen kids who joined ekal or primary school के माध्यम से middle school, high school, and there are kids who have actually gone to college. That's an amazing achievement that you have seen as a transformation that somebody can actually do to the society. So that's fundamentally very important in order to see these changes happen in this remote part of the villages where it is most required. काफ़ी NGO काम करते हैं, लेकिन nobody is looking at the remote tribal villages, which is where ekal is, and that touches my heart always. सुरेश जी, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि आप काफ़ी लंबे समय से एकल अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे और एकल अभियान की वजह से ही वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाई हैं? कौन से ऐसे बदलाव आपने देखे जो शायद कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन एकल अभियान ने वो कर दिखाया? एक्सलेंट क्वेश्चन। एक चीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस है, दैट इज़ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन में तो एजुकेशन लिटरेसी गैप तो काफ़ी बड़ा था इंडिया में। अभी तो डिजिटल का माध्यम में इट्स इवन इंक्रीजिंग, डिजिटल गैप इज इवन मच मोर हायर, वाइडर। सो इन बच्चों को वो कंप्यूटर की जानकारी, देयर इज नो वे दे वुड हैव गॉटन। एकल इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, नाउ वी आर एबल टू गेट technology based education to the remotest villages possible that nobody thought is possible, because internet nahi, availability nahi hai, electricity nahi hai, power nahi hai, all these negativeness were there. But now we see India as such a progressive country, it has come along so much. Every village that you go, you have connectivity. So we are able to use that and translate that and provide education that is technology based. And mere or say, unless you are technologically educated, you are not educated today. अब हम तो AI की बात कर रहे हैं, so it's very important for our children to basically get as much as what the urban children gets. We want our rural children to get that. Only then we will succeed. So वो भी मोदी जी का ड्रीम है, and we want to make sure that that's possible.
सुरेश जी, एकल अभियान से जब आप जुड़े तो क्या आपकी लाइफ में भी कई सारे बदलाव देखने को मिले आपको? Personally, I grew quite a bit. I think I'm more selfish from that perspective, right? एकल से जुड़ने के बाद my attitude completely changed. क्योंकि हम जो अपने ओर से करते हैं, हमारे फैमिली के लिए करते हैं, वो तो कर्तव्य है हमारा. लेकिन ये बच्चों जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है, उनको रीच करके if we are able to do something, that's phenomenal. That brings a different level of satisfaction to me. And I think I am more blessed being part of Ekal than Ekal, I would say. आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि कैसे आपकी लाइफ में एकल अभियान से जुड़ने के बाद बदलाव आए. तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूएस के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और इंडिया के लोगों को? First, I will start with US because that's NRI country, right? And we have come quite a bit in US. You know, we started with few chapters. Now we have close to about 70 chapters across the country. If there are people in US that is not part of Ekal, come join us. It's www.ekal.org. You can join us anytime as a volunteer, as a donor, and you can help us in any way possible. And in fact, you can reach to your village that you otherwise could not reach through Ekal. And India audience, you are already blessed to be in India, and now you can actually reach out to these villages which we have not reached in almost 70-75 years, and they need to be educated as much as everybody else. So please join as much as you can in any capacity, as a volunteer or as a donor, doesn't really matter. बिल्कुल सुरेश जी, धीरे धीरे एआई का दौर आ रहा है, लगातार हम एआई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं. तो ऐसे में जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको लेकर के आपका क्या कुछ संदेश है? क्योंकि आप जाने मानी हस्ती हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी. जरूर. Actually, this Ekal movement is very much important from the younger generation perspective. Gen Z, Gen X, whatever it is, I think you need to get involved. The reason why you need to get involved is today the only thing that matters in this world is social media, and younger generation is connected, whether it is TikTok, whether it is you name it, Facebook, Twitter, whatever it is, or X, the new X, doesn't really matter. Your message is very important, and the right message is important, because we get lot of negative messages. उसको कैसे हम पार सकते हैं? How can we filter that? That's where हम youth की ज़रूरत है, where they need to understand what Ekal is, what is the real issues that Ekal is solving, and broadcast that in the media, because that's viral, that's going to go, and everybody loves to do something, they don't know how to do it. So we need to be the ambassador, especially the youngsters needs to be the ambassador. हमारा तो grey hair हो गया, we are going to move away, but we want the youngsters to come in and basically pitch. That's my wish. Thank you so much सुरेश जी, बहुत टाइम धन्यवाद. देने I'm के लिए. so glad I was here. I was on a very short trip for 4 days, but I was so happy to be part of Ekal Bhavan. I just enjoyed everything that you are all doing. It's great. कैसा लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही.